Валентинко, ти взяла з собою гарний настрій? Так. Так, супер. І ще я приймаю людинку, ще до нас підтягується, тож трошечки почекаємо. Гончарову Марію, бачу, підтягується. Так, заходьте, підключайтесь, вмикайте свої камери обов'язково. Марічка Гончарова вмикає. Ага, вімкнула, бачу камеру. Так. Що ж, ось ще хтось до нас стукає. Так, треба почекати трошечки, щоб усі під'єдналися. Марічка, в тебе є якесь запитання, так? Да, знаете почему у меня была выключена камера? Потому что я только присоединилась. Я присоединяюсь, когда как раз... Добре. Так, ну що ж, я думаю, що ми можемо розпочинати. Усі готові, так? Готові. Тож, пані Ліна, передаю вам слово. Hello guys. I'm glad to see you. Thanks for joining. Okay, I hope you are doing great. I'm doing great. I hope you too. Okay, tell me about your mood. How are you? Вас зараз мало, можете розповісти, як у вас настрій, чим ви займаєтеся. How are you? What have you been up to? Чим ви займалися ці дні? What are you up to? Чим ви зараз займаєтеся? Зараз вас небагато, то можете порозповідати, що такого цікавого у вас ці дні сталося, може, щось сталося цікавеньке. Окей, я бачу, не знаю, хто це перший підняв руку. Там, де під ніком Asus, це хто? Я не пам'ятаю. Це Марина, я не можу просто поміняти аватар. Ага, це Марина. Окей, Марина. Окей, hello. I'm good. How are you today? То це не... Зараз знайдемо... Вибачте, людина з ніком Asus, я, на жаль, не можу її вивести, тому що в неї виключена камера. Тож, якщо ця людина хоче відповісти, їй потрібно вимкнути камеру. Це обов'язково для усіх. Вибачте. Окей, then Валентина, так? Валя, hello. Hello. Hello, how are you? How are you? I am fine. Okay, tell me about your days. How did you spend these days, maybe your last days? Як ти провела ці дні? А як буде робити домашку, забула? Oh, I did my homework. You did your homework. And, а як буде писати? Right. Write a book. Do you write a book? Yes. Ти пишеш якусь книгу? Так. Yes. Great. Tell us about that. Tell me about that, Valia. Tell me about that. What is this book about? What is this book about? Бачите, Валя пише книгу. Цікаво. What is this book about? Про що вона? Про animals. Ага, about animals. Валя, are there fairy tales? Там казки? Чи ти... Yes. Ага, just there are adventures, пригоди. Пригоди там? Yes, там такі історія про там країну для тварин. Ага, and how many stories are there in your book? Скільки там історій в твоїй книзі? 6. 6? Okay, and are you currently writing a new story? В даний момент ти теж пишеш історію якусь чи ні? Yes. Okay, great. And Valia, what is the title? What's the name of the book?
Як називається ця книга в тебе? Просто Animals, or maybe... No, rare pets. Rare Pets, рідкісні тварини, так? Це так називається їхня країна. Ага, rare в плані рідкісна? Чи як значення оце rare? Єра. Єра. Це просто назва, нічого вона не значить, так? Так. Єра Pets. Okay, great. I would like, Валя, I would like to hear one of your stories. Мені б хотілося почути одну історію. Tell us one of them. Валя, а вони довгі? Are your stories long or short? Дуже long. Okay, yeah, we can't hear it now because it's too long. Are your stories have happy endings? Happy. Happy endings, okay. And what animals are main characters? Які тварини головні герої? Там, наприклад, собака. Dogs, Dersi і ще my pet. Okay, dogs, okay. And do you have your favorite story? Do you have a favorite story? В тебе є там якась улюблена історія? Yes. Really? And what language, I'm interested in your book, Валя, and what language do you write your book? На якій мові ти пишеш її? На Ukraine. In Ukrainian, great. Okay, I'll get back to you soon. Я так до тебе швидше повернуся потім. Okay, thank you, Валя, thanks for sharing. Дякую, що розказала. That's so interesting to know that you are so clever children. Okay, creative. I hope that's creative, креативні. Okay, great. Maria, what are you being up to? What are you up to? А ти чим займаєшся? I do my homework, play on the phone, read books, and a little bit drawing, and write short texts. Do you write short texts? I write short texts. Вот мой ежедневник, я тут пишу. Tell us, short text like fairy tales, як казки тексти, чи or what about? Про що? In this я здесь описываю всяких там существ. Я тут описала кефира. Наприклад, ти пишеш там якийсь там абракадабра, ну я не знаю, ну, наприклад, і ти пишеш, так, він любить їсти мишей, а вночі він ходить гуляти. Ну, щось таке, да, наче описуєш їх? Ну, да. Something like that. На всяких франшиз. Great. And Maria, how many stories, how many texts have you written? Скільки вже ти написала? Десь приблизно. A lot of text. Я еще не считала, сколько их. Пишу на английском. Really? Great. More than 10? Більше ніж 10? More than 10? Yes, more than 10. Really, you are talented. And maybe it's your secret, but can you read us one of your stories? Or no? Okay. Because it's in English and it's so interesting to listen to you. You're so talented. Окей. Я прочитаю 2 текста. Это диалоги типа. Ага. Це про цих істот, да? Про существ цих, що ти кажеш, да? Это про человечков. Про Що меня, и про 2 девочек, которые не за границей. Ага. Allow me imagine. Hi, Maria. What's today? Me. Today no lessons. Ксюша. Это моя троюродная сестра из Беларуси. Why? Me. Today is weekend. Alania. Maria, I'm hungry. Ксюша. Me too. Me. Okay. Here's your pizza.
Alanya and Ksusha. Pizza, me. Yeah. And juice. Alanya. Wow, Ksusha, let's taste. 1 minute later. Yummy. Alanya. Juice, yummy too. Me, I'm very glad. That's one story, yeah? Ну да. И тут еще была такая история, но я ее сегодня же допишу. It's the first story. That's great, Maria. That story is great. Yeah, it's interesting. Maybe you want to become a writer in the future. Хочеш якимось письменником стати, так? Я уже писатель с 7 лет. Я уже писатель уже с 7 лет. Окей. Когда я была еще в 1 классе, я была писателем уже. Я написала истории про кефира, и так я начала карьеру писателя. And now you are a professional. Зараз ти вже professional. Сейчас я чаще танцую, снимаю всякие танцы на камеру. Really? Yeah, you're really talented. Yeah, you write, you dance, you like to draw. And show us your last picture. Сейчас это был блокнотик, я сейчас его найду. Это блокнотик, в на его начале есть рисуночек. Писала простым карандашом. Арбузик. Watermelon. Okay. Watermelon. Great. It's your last picture, yeah? It's the last picture you draw. Face picture. Okay. And will you paint this picture? Ти його будеш розфарбовувати там? Of course. Of course, yeah. Okay, great, Maria. Thanks a lot. You are really, really creative and talented. Okay, thank you very much. And Marina, начебто. Hello, Marina. And what about you? And how are you? I'm good. How are you? I'm doing great, thank you. And Marina, what have you been up to these days? Чим ти ці дні займалася? Ми не бачили всього 2 дні, нічого. А як буде, я боліла? You was sick, yeah? Yeah. Тебе був, типу, як сказати, грип? Ні, у мене кашель. Каф. Окей. Всі ці дні я з суботи, субота і воскресіння в нас був урок малювання, і я почала займатися малюванням. Я нарисувала свої 3 картини, одну ви бачили, і другу теж я 3-ю і 4-ю закінчила. Марина, you just had your first lesson of drawing. Це був твій перший урок з малювання? The first lesson of drawing? Ні, це був вже... Я коли була в Україні, мене вже учили малюванню. Я вчила, я ходила, картини великі малювала там ще. Really? And you told us that all your pictures are in Ukraine. They are left in Ukraine. Вони залишені вдома, ці картини, да? Так, я вам And on Sunday, в неділю, по-моєму, or Saturday, you've drawn a new picture. Ти намалювала щось нове, так? Так. Show Я us. зараз малюю такий мультик Ліла і Стіч. Знаєте такий? Of course, yeah. Of course. You haven't finished yet. Yeah, you haven't finished yet. Ти ще не закінчила, да? Ні, я вже закінчила. Тільки 4-та картина в мене вийшла так собі. Не дуже красива. 4-та. And the first 3 pictures, перших 3 about Lilo and Stitch too, yeah? All pictures are about Lilo and Stitch. Ні, один раз, я коли була на уроці малювання по Zoom, я малювала Фію осінь, чи як це вона називалася. Marina, show us one of your pictures.
Показати? Yeah, да. Один з Добре, яких. я завжди. One or two pictures you like. Зараз. Я вже рамку для неї зробила. Okay, this picture, I saw this picture on Saturday. On Saturday, okay. Да, ви це бачили. Okay, but without a frame, без рамки. Without a frame, just a picture. And, yeah. Другу картину і третю я не буду показувати, тому що я бігаю туди сюди, тільки урок триває. Тому давайте. Okay, okay. And what's going to be your next picture? Are you going to draw or to paint Lila and Stitch again? Or Я no? тільки не знаю, я намалювала і все, пішла там щось робити інше. Я малюю з інтернету, я знаходжу картинку, а потім її зрисовую і додаю свої якісь предмети. Наприклад, квіти, гори, ще щось. Okay. If you have an inspiration, якщо в тебе є вдохновення. Так. Якщо в мене є вдохновення, я тоді малюю. Yeah, and now maybe today you don't have it, maybe today. So, and if you, Maria, and if you don't have any inspiration, якщо в тебе немає ніякого вдохновення, what do you like to do? How do you like to relax or? Або я йду гуляти, або я сплю, або я сиджу в телефоні. And do you have new friends? У нас так, мої всі друзі роз'їхалися, і я залишилася зі своєю сестрою Валерією. Only your sister. Okay. Я гуляю. У нас є площадка, ми там є тарзанка, ми туди ходимо. Okay. You just go out with your sister. Виходиш з сестрою, hang out with your sister. Okay, so maybe you'll find new friends there. And tell us, please, where do you live in Poland or where? I forgot. I forgot the country. Де ти живеш зараз? Я зараз живу в Швеції. In Swiss. Okay, in Swiss. Okay, maybe you'll find new Swiss friends, maybe. Yeah. Maybe, yeah. Зараз в мене в школі друзі. Okay, at school, that's great too, to have friends just to chat with. Yeah, that's great. Thank you, Marina. Thank you. What about you, Lina? Hello. Why are you so sad, Lina? I have 7 lessons. Really, you aren't sad, you are tired. А як буде перед? Before. Before this lesson, I have a lesson, geography. Oh yeah, it's such an interesting lesson. Yeah, at school, yeah, Lina? Yes. Not in POCLICK, but at school. Yeah, 7 lessons, it's really, It's difficult. and It's that's why you are tired. And Lina, aren't you hungry? I eat in geography. 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 And I mean, aren't you hungry? Чи ти не голодна? Я їла на уроці. Окей, тому що якраз такий зв'язок. Я їла на перерві, але трішки на географії. You ate during the lesson. Поїдала. Lina, and what have you been up to these 3 or 2 days? Чим ти ці 3 дні займалася? Or you just... Okay. We have lesson
in art, and we drawing this picture. А ну, почекай, трошки воно поки налаштується. And that's great. I Yes. see. And I used in picture, I use this picture in, а я буду журналістика. Journalist. Journalist. When I speak. And I am, yes, я Okay. показувала. And all other children drew the same picture. Всі та саме малювали? Teacher take, а я буду тема. Topic. Topic, and we draw or paint. And the teacher gave you one topic, yeah? One topic? Yes. And you painted or drew pictures on the topic. По темі малювали. And Lina, do you paint with paints or with pencils? Малюєте фарбами чи олівцями? We must draw, я буду фарби. Paints. Paints, but I draw pencil. You like to draw with pencils more, yeah? Більше Yes. Я не стала тратить крас. To waste paints. And Lina, is it more difficult for you to paint or to draw? Важче для тебе як? Фарбами to paint or If to draw? I have a little time, I draw in pencil. It's better than draw in than I draw in paint. But I think це так само. The same. Воно і то легке. Really? For you, everything's easy. Lina, have you ever tried to draw somebody's portrait? Пробувала колись малювати? Yes, I draw today. Okay, whose portrait was that? I draw in internet. Maybe I thought it was your portrait. You were looking at the mirror and drew yourself. No? No. В зеркалі так само можна сісти перед зеркалом, in front of the mirror, перед зеркалом, and draw yourself. Yeah, but it's really difficult. Okay, that's great. And дивіться, всі нам щось показували. Everybody showed something to us. Show us, please, something. Maybe you, може, тебе інтернет завис. Maybe you drew something, or maybe you made something with your hands. Okay, you showed us your picture which you drew on your art lesson. Yeah, maybe something else. In this, I have only one lesson in a school. We have one lesson only. And why have you, Lina, why have you never drawn your animals, your own animals? I only, I буде flamingo. Flamingo. Так і буде. Flamingo. Ага. А я мала на увазі твоїх улюбленців, котів і собак. Domestic. No, only flamingo. Okay, great. The flamingo was really beautiful. Yeah, you are a really talented artist, художник. Так, okay. Today I draw this picture. Oh, it's so bright. Такий яскравий. Okay, that's perfect. Yeah, you know, Lina, you
you were in a really good mood to paint this picture. Yeah, because it's really bright. You know, a person who is in a bad mood, this person can't draw such a bright picture. Хто в поганому настрої таке не намалює. Такі bright colors. Yeah, thank you, Lina. Thanks a lot. And then, Amina. What have you been up to these days? Чим ти займалася ці дні? Hello. Ці дні це було тільки, ти була, по-моєму, в суботу, то це тільки неділя і понеділок. Sunday and Monday. Yes. I play in computer games and I drawing and today як буде ліпила? Моделі, це модел. Моделі in the game. In Roblox Rainbow Friends I can я можу показати, як Okay, show us, please. That's quite interesting. This is monsters. This is one monster. Зараз. This is one monster. This is a purple. This is a green. He is а як сказати сліпий in the game? Blind at the game. This is blue. He in the part 1. Purple and orange якось в мене перекошматився, він дуже такий, його було дуже складно зробити, та я думаю, пусть він стоїть на місці, а то він якось розвалиться весь. От така башка, така ось, а тіло таке. And Amina, tell us, are these monsters good or bad? Are they bad guys? But these monsters вони ловлять нас part 1, 2, 3 and 4. Part 4 in the game. And we need собирать какие-то штуки, чтобы выжить эти все ночи. To collect some objects to survive. And I play with my подруга, я забыла как будет. Friend, your friend. With my friend. And is this? Do you often play this game? Yeah, with your friend. Yes, we always and we in the game. This game, прячемся in the box. Прячемся in the box. Okay, great. And okay, and these 2 days you played this game. And does your friend also model, sculpt these monsters, these figures? No, я буду создала. Create. You created. Created a group with my одноклассники. Classmates. Okay. Одноклассниками, and I выставила ці фотки
їм дуже сподобалось, як зробила. Я тільки сьогодні їх зробила. Першого я зробила фіолетового, другого зеленого, потім синього, а потім оранжевого. And do your monsters have names? Yes, blue, Is green, blue, and orange? purple. Yes. Really? Okay. Thank you, Amina. That's so entertaining. That's so gripping. Thanks a lot. Thanks for sharing. Okay, Oksana, please. Оксана, увімкни, будь ласка, камеру. Ось включив камеру. А як тебе звуть, будь ласка, скажи? Андрій. Андрійко. Дуже приємно з тобою познайомитись. Andrei has been here for many times. Okay, hello, Andrei. What about you? What are you up to? Чим ти займаєшся? Ну так, зараз сиджу на уроці, ось і все, чим займаюсь. And okay, and what did you do yesterday and the day before yesterday? А тих 2 дні? Or you just had a rest? Вчора, зараз придумаю. Okay. Or, you just relaxed. Maybe you relaxed. Я Yeah? схоже, позавчора йшов на плавання. Okay, you went Але swimming. я буду отак без окуляру, тому що боявся окуляри намочити. Really? Okay. And can you read without your glasses? Can you read without glasses? Ти можеш читати без окулярів? Ну, звичайно, в мене ж добре, добре є, добре. You have a good Я так, sight. коли були слова переплутали. Ага. Наприклад, як там написано велосипед, я кажу велосипед. Quite a different word. Okay. Букви просто міняю. Okay. So you haven't done anything interesting. You just went swimming. And Андрій, can you swim? Can you swim? Ти вмієш плавати? Yes. Yeah, really? Okay. Yes. Yes. Great, because I can't swim. And can you swim in the sea? А в морі можеш плавати? Or only in the pool? Чи тільки в басейні? Тільки якщо глибина не більше 20 метрів. Ну, я так думаю тільки. Only 20 meters. Okay, thank you. Андрій, thank you. Максим. Hello, Maxim. Hello. Hello, how are you? How are you? It's fantastic. Really? Why? You had many lessons today. Yeah, but you're really in a good mood after the lessons. Why? Teach us how to be in a good mood all the time. Навчи нас, як це бути так в гарному настрої після скількох уроків? Ай, да я так, просто так. You're always in a good mood. I remember that you're always smiling or laughing. You're in a good mood all the time. It's great. Okay, and maybe you went to some interesting places these days. Можливо, ходив в якісь цікаві місця, or no, or only you studied and that's all. Може, кудись Я ходив на плавання. Really? And Maxim, can you swim too? Ти також вмієш плавати? Вмієш? Так. Yes, of course. Yes, of course. Okay, and can you swim in the river? Can you swim over the river? Можеш перепливти річку? I don't know. I am. Okay, you don't know because you didn't Я не try. знаю. Yeah, because maybe the river may be too large, and of course, and can you swim over the pool? Через басейн. Yes. Басейн, it's not really big.
Okay, that's great. That's great, Максим. Okay, thank you. I'll get back to you soon. Повернуся до тебе швидко, коли задам питання. Okay, and Milana. Мілано, увімкни, будь ласка, камеру. Інакше ти не зможеш відповісти, на жаль. Ага, все, Мілана більше не хоче відповідати. Okay. Okay, let's get started again. Okay, let's listen to the question. The question with would you rather? Що краще вам? Okay. Would you rather not be able to smell or not be able to taste? Would you rather not be able to smell or not be able to taste? Від чого ви відмовилися? Не відчувати запахи, to smell. Знаєте, як щось пахне або щось погано пахне. Чи не відчувати смаки? Що вам краще? Не відчувати запахи чи не відчувати смаки? To smell – це відчувати запахи, наче нюхати. І to taste – це коли ви пробуєте щось на смак. Наприклад, я беру шматочок тортика і хочу його скуштувати, то я його taste. А перед цим я його smell, відчуваю запах. Від чого б ви відмовилися? Від smell чи taste? Smell чи taste? Як би так? Я, наприклад, maybe I would rather not be able to smell. Мені головне, щоб я на смак його відчувала, а запахи то таке. І зато не будеш чути тоді погані запахи. Okay, yeah, really, but that's for me, it's my point of view. But what about you? What about you, Marina? What's better for you, to smell or to taste? Що для тебе краще? Я гадаю, що краще відмовитись від Smell, yeah? Ні, не цей, Taste, yeah, really, to taste. Why, Marina, why? Наприклад, тому що я, наприклад, не люблю рибу, а тобі треба її їсти. And mom tells, okay, and your mom says, Marina, eat this fish, eat, and you can't, it's not tasty for you, but you must eat it, да? Ти повинна з'їсти її, так? Так, а якщо я буду відчувати її, тоді я не знаю, що я не буду її їсти. А якщо я відкажусь від вкусу, я буду її їсти за біщо. Of course, if you don't taste, but then, Marina, І тому що that's a good запах, наприклад, як в мене із рта, в мене воняє, або в мене вкусно пахне, там ще щось. Людина, вона, запахи це треба відчувати. To smell is more important for you, but just imagine, Marina, uyavi, you want to, for instance, in summer, you want to eat an ice cream, you buy an ice cream, you eat this ice cream and you don't feel anything, нічого не відчуваєш, you don't enjoy, не насолоджуйся тим морозивом, don't enjoy because you don't feel the taste, бо ти не відчуваєш смаку. Якщо б я не відчувала морозиво, шоколад, тоді я б сиділа на дієті і я була дуже стойною. That's also a good point. Yeah, that's good for you. Okay, if я б їла фрукти, овочі, навіть які не дуже не дуже вкусні, тоді я б їх все одно їла б і була б стройно потягнута. Тому що коли у нас є щось вкусне в холодильнику, я одразу ж все на нього ставлю ціль. You eat it, but and so that's why you don't need to have a taste. That's why you don't want to taste food. Yeah, because you can put on weight, набрати вагу можеш if food is tasty, you eat.
Okay, so I see. See, Marina. Okay, I see your point of view. That's great, Marina. Marina doesn't want to taste food. Okay. Okay, Maria, what about you? What's better for you, to taste or to smell? I think better don't feel to smell. Вдруг там какие-то будут неприятные запахи. Yeah, for me too, maybe. Yeah, better. Okay, and but then, якщо ти відмовишся від запахів, okay, but if you would like to eat something, for instance, borscht, soup or something like that, or fried potatoes, and then you don't feel this smell, is it okay for you? Якщо щось ти будеш їсти і не відчуваєш запаху, то це I нормально? just don't care. Oh, you don't care, да? You know, I don't care too. I mean that for me it's more important to eat this food. This food must be delicious, but I don't need to smell. Yeah, and so that's great. Yeah, and a good advantage, гарна перевага нам, що we don't feel bad smell. Ага. Maybe. Ну так я за что и говорю. Yeah, that's great. Yeah, that's a good idea, Maria. Okay, thank you. What about you, Maxim? Я би відмовився від смаку. Okay, you would rather not be able to taste. Why? Do you like to smell food? Do you like to smell? Ти любиш, відчувати запахи, так? Так, я ще хочу сказати, большая часть вкуса, больших процентов, зависит от запаха еды. Так что если припадется вкус, это не проблема. Будешь жрать вот так вот что-то кислое, и тебе нейтральный вкус. Все. Okay, yeah, that's great. Yeah, you know, it's more important for you to smell. Для тебе важливіше мати запахи. Even if food isn't tasty, навіть якщо їжа не смачна, it doesn't matter, yeah? Because you feel this smell, ти відчуваєш. Чтобы другие не мучились, я бы ее съела. So okay, that's great. And then Lina, what about you? I smell. You don't want to smell too. In my opinion, it be more good. If I not smell, I can by heart. And Lina, and before eating, перед тим як з'їсти, before eating, do you smell or you just eat and that's all and you don't need to smell? Перед їжею ти так робиш? No. If you are hungry, you just eat and that's all. You don't need to smell at all. Yeah? Тому що буває інтернет, так тебе зависає. Okay. Okay, you may stay on the line. Our maybe last question, maybe not last question. What would you do without electricity 3 days? What would you do without electricity 3 days? Що б ви робили без світла 3 дні, якщо б не було електрики, скажімо так? Це ж би інтернету немає. Телевізори не працюють, комп'ютери, зараз Ліна, ти залишайся так. Немає світла, а по вечорах ще й темно. Ну, тільки темніє, when it's getting dark outside, what would you do? От уявіть, 3 дні немає просто електрики.
Okay, Lina, what are you going to do these 3 awful days? The first I doesn't be learn because I doesn't have internet. Oh, you are lucky. It's I don't know. It's plus or minus, but if I doesn't have internet, I doesn't can learn in POCLICK. It's minus. It's the only disadvantage. Це така, ну, наче мінус, так. Okay, but what would you do, for instance, in the evening? It's dark. I think I'm Burn the candle, запалити свічку. Use the candle in the evening. if I doesn't have if I doesn't have light, I doesn't can have water. It's minus. Yeah. We had the same system too. It's if it's in father house. If we doesn't have light, we doesn't have water. It's very I minus. know, because we used to have this system in my parents' house too. У мене так само було в батьків. То це it's awful. No light, no water. That's awful. But what would you do? Ну, як би ти розважалась? How would you entertain yourself? I have a table player. Table player. I am play with mother. And not with father because he drive in grandpa or in work. Okay, board games you mean, yeah? Оці настольні ігри you mean? Yes. Okay, like board games. Yeah, that's great. You would play board games. Зараз покажу. I have ось таку гру. Double image. Uno for children, it's animals. Play Scarabee. Okay. And Great. the last I have a farmer. Oh, this is my favorite game. I like it so much. Okay, Farm Looks. Yeah, that's so interesting. My friends. Yeah, this game is great. Yeah, Lina play board games. If she doesn't have electricity for 3 days, she's gonna play board games. Yeah, thank you, Lina. Thank you. Okay, what about you, Maxim? Що б тебе з світла робив 3 дні? What would you do? Тому що якщо світло вимкнуть, то немає Wi-Fi. Of course. Світла. Yeah, that's awful. And so that's why I ask you what would you do. Тому я тебе й питаю, що б ти робив. От уяви, ну нема 3 дні, що? I'm play games. Ага, you would А play как сказать настольные игры? board games. Board Board games. games, Okay. art, and puzzle. Great. Okay, great advice. Пазли б розгадував, там займався мистецтвом і також. Ні, збирати пазли. Окей, пазл, ти ж сказав, так, Я great. зараз парусник собираю. So that's cool. That's really cool. 500 штук.
That's awesome. That's great, Maxim. That's great. Yeah, Maxim теж нам дав гарні ці tips for spending time without electricity. What about Maria? Maria is a creative person. Maybe she's gonna advise us something. Пані Ліна, Okay. я перепрошую, у нас до кінця уроку залишилось декілька хвилиночок, нагадую. Тож тільки 50. Ми наче 55 закінчували так приблизно. Так, я просто нагадую, що залишилось декілька хвилин. Добре, я якраз бачу 3 роки. Окей, Марія, what about you? I will just don't care, but a little bit I'll be bored. Of course. Чем бы я занималась, я бы read books on the flashlight, write art, and write short texts. Also, I will be write in this notebook and подождите немножечко. Я хочу что-то вспомнить. Окей, а я поки розкажу. Марія would read books, would write her stories, her short stories. Okay, yeah. She would write something in her new notebook. What else? Да, рисовать. Сейчас, а как будет собирать? Собирать кубик-рубик? Взагалі-то збирати get together, але тут в кубік Рубіка там буде, мабуть, його, може, to make. Давай make кубик. And make the Rubik's Cube. У меня есть такой. Really? Yeah. Так он не совсем кубик-рубик, потому что он белый, и тут такие кружочки. Я могу показать. It's a difficult one. Okay. And now, поки що Маріна. Ага, покаже вже Марія зараз там. Really? It's a difficult one. It's a difficult one. Thank you, Maria. What about you, Marina? Thank you. That's because we are running out of time. Перепрошую, кого ви викликали? Аріну? От Маріна, та що Асус. What would you do without electricity for 3 days? Я би ці всі дні, якщо б я була, тоді я би поїхала до бабусі. You would go to your granny. And what would you do there? Що б ти там робила? Якщо б так, я би поїхала до супермаркету, тоді би купувала їжу, яку не треба готувати. Тому що електричества немає, не можна купити And you would eat all day long, і ти б їла зранку до вечора? Without electricity. Якщо чесно, то всі перед цим говорять, що 3 дні не буде світла, 3 дні не буде щось, тоді би, це говорять, це не може бути все, сьогодні 3 дні не буде світла. Це перед це говориться. Це говориться, наприклад, за 3 дні, за 4 дні, за неділю. Ось, а тут питання, що б ти робила? От чим би ти займалася? Ти б гуляла більше, читала? Смотря коли, я би всім займалася, я би гуляла з подругами, я би шахи грала, тому що я у діда, ми граємо кожен день в шахи. Багато чого робила. Okay, thank you, Marina. Okay, and the last one, Arina, please. What about you? How would you entertain during these 3 days without electricity? I read books. А як буде більше? More. More. Go Outside, на двір. outside. I painting. Yeah, I remember, Arina, that you are also a creative person. You like... Ліпила, я забула, як це буде.
sculpt with або model with plasticine. Model. And And maybe you would learn something. Щось би, може, вчила or no? yes. Maybe, yeah, and because it's dark to read in the evening, maybe it's a really dark time not to read in the evening. So maybe you would help your mom maybe to prepare dinner without electricity, Yes. maybe to make a salad, something like that. Okay, thank you guys for joining because we are run out of time. На закінчився час. Okay, thank you for the lesson. You were great. I like this lesson so much. I've learned a lot about you. Thank you very much. Thank you. You are great, guys. You are great. Thank you. Thank you. Really, thank Дякую, you. пані Ліна, за цей урок. Було дуже цікаво з усіма поспілкуватись, почути, чим ви займаєтесь і які ігри ви любите. Гарного всім дня. До побачення. До побачення. Так.